Oggi, 25 maggio 2020, si celebra il 57° anno dalla nascita dell'Organizzazione dell'Unità Africana, divenuta dal 2002 Unione Africana. È una giornata di grande importanza, simbolo delle ambizioni dell'intero continente, e desidero rivolgere a tutti i nostri partner africani i migliori auguri per questo anniversario. Fattori geografici e storici ci spingono a considerare il Mediterraneo e l'Africa come prime aree di riferimento della nostra politica estera e negli ultimi anni l'Italia ha scelto di investire in misura strategica sul futuro dell'Africa, continente con una popolazione giovane e una dinamica di crescita in aumento. Siamo infatti consapevoli che per affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte l'Italia, l'Europa e l'Africa, unite dal Mediterraneo, devono lavorare assieme. L'Unione Africana svolge un ruolo importante a favore della stabilizzazione nel continente, solcato purtroppo ancora da numerosi conflitti. L'Italia è in prima fila al fianco delle Nazioni Unite per creare le condizioni per un cessate il fuoco duraturo e la ripresa del dialogo politico in Libia e mantiene un costante raccordo con i paesi africani frontalieri. L'attuale emergenza globale del Covid-19 ci impone oggi di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione. Non potremo infatti superare questa pandemia se non attraverso una risposta comune. Ho sostenuto da subito la necessità di costituire una grande alleanza internazionale per il vaccino, attraverso cui favorire un impegno più forte e coeso della comunità internazionale e garantire un accesso universale ed equo al vaccino e alle cure. La partnership con l'Africa è essenziale per far fronte a grandi sfide mondiali. Temi come la sostenibilità del debito, la transizione energetica e l'ambiente, il contrasto ai traffici illeciti sono oggi al centro della nostra azione di politica estera nel quadro del partenariato tra Unione Europea e Unione Africana e a livello bilaterale. Lo sono nell'ambito della copresidenza della COP26, esercitata assieme al Regno Unito, dove grande attenzione sarà riservata ai giovani e lo saranno in misura ancora maggiore il prossimo anno nell'esercizio della presidenza italiana del G20. Per rafforzare l'impegno congiunto per la stabilità e la crescita, la cooperazione allo sviluppo resta uno strumento importante. Lavoriamo per realizzare numerose iniziative volte a creare opportunità di sviluppo locale, ciò ci consente anche di agire sulle cause profonde delle migrazioni. Un doveroso ringraziamento alla Vice Ministra Emanuela Del Re per aver organizzato con tanto impegno questo evento. Ancora una volta i miei migliori auguri per la celebrazione della Giornata dell'Africa. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Nami nimfanyeshi kijana mwenzinyo nashindwa na mali sinawe ningekuwa malaika nashindwa na mali sinawe ningekuwa malaika peza Sasunwara hunyanyo pesa sasunwara gonyanyo nami nifanyeji kijana mwenzinyo nashindwa na mali sinawe ningekuwa malaika nashindwa na mali sinawe ningekuwa malaika kidege kukuwaza kidege kidege kukuwaza kidege nami nimfanyeji kijana mwenzinyo nashindwa na mali sinawe ningekuwa malaika nashindwa na mali sinawe ningekuwa malaika ningekuwa malaika ningekuwa malaika. Ecco, questa è Malaika,
forse la più nota canzone d'amore africana in Swahili, resa celebre da Miriam Makeba, da Angelique Kidjo, anche da Ribe Lafonte. Una canzone che fa parte anche della tradizione musicale della mia famiglia. Io l'ho sempre cantata ai miei figli e loro la canteranno in futuro. Mi sembrava questo il migliore omaggio per celebrare questa giornata, incentrata non soltanto sulla fondazione dell'African Union, ma soprattutto sulla grande unità tra Italia e Africa. Una unità che affonda le radici nel passato, radici storiche, artistiche, culturali, musicali, che ci proiettano nel futuro. Una unità che in questo giorno viene esplicitata dalla serie di contributi che vi presentiamo di grandi artisti africani e italiani, che proprio questo ci vogliono dire, che siamo uniti e che ci riconosciamo l'uno nell'altro, ancor più in questi tempi difficili. Desidero ringraziare il Ministro Di Maio e le numerose autorità africane dal mondo che generosamente hanno voluto partecipare a questa iniziativa dal significato tanto profondo. A questo punto non mi resta che augurare a tutti buona giornata dell'Africa e dell'Italia unite contro la pandemia. Sive, 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 Sive. Tu sei proprio in the Sive. Sive, 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 Sive. Tu sei proprio in the Sive. Fire up, yeah. Sive, 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 Sive. Tu sei proprio in the Sive. Non si assente, caccia no. Ma colpa tu jasten le pit. Sive, 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 Sive. Lasciamoci la normativa. Roberto, moda sì. Dritti in dalla lavatrice. Quando te ne peggerà, un virus misca tutto quanto. Non si capita la questione. Da ste ferm sotto balcone. Sive, 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 Sive. Non de pixi positiv. Danni assai, chiudere la porta. Sistema vecchio a Chernobyl. Dig diggy. Giubare di rai. Para pa para para. Si proprio indeciva, avec da ce n'ho colpa, tu esten la pita, livet da nanzale che tu. Si proprio indeciva, avec da ce n'ho colpa, tu esten la pita, livet da nanzale che tu. Si proprio indeciva, avec da ce n'ho colpa, tu esten la pita, livet da nanzale che tu. Sive, 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 Sive. Tu sei proprio in the Sive. Non si assente, caccia no. Per colpa tu jasten le pit. Sive, 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 Sive. Tu sei proprio in the Sive. Santa a casa, caccia no. Per colpa tu jasten le pit. Ien dalla recchiti in un petrasine. Mittete un bacio che da mascherine. E c'è una femmina che s'avvicina. 1 metro e mezzo senza bacine. Con the kind of meditation zone. Quando a volte te ne fa la beson. E come disse de carca la mazza. E tu ci sta facendo? E quello mi rispondeva, ma io sono uscito. Ho detto, ho capito, sei uscito. No, ma io sono sportivo, non mi prende il virus. Il virus mica fa distinzione tra uno sportivo e non uno sportivo. Bonjour. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Il existe des décisions qui peuvent changer le cours d'une vie, surtout quand on prend un billet. Aller simple pour l'aventure. Savais-tu les dangers de ces routes, ces péripéties? Avais-tu pris les renseignements avant de partir en Maroc? Radio Telenet, jotuma benn xibaar si jafe-jafe yi ma doon xaar. Yoon bi ak musibaam li ndax ab tukkilaam ñàkk xam ma dugal teg ma ci yoonu tugal passer yee ma sëlëm gëmal ma lu nekkul wër nañ sama xel lekk sama xaalis dund ak man lu jekkul yoonu suuf yoonu géej soobu naa daal di weet bàyyi sama réew ginnaaw wuti réewu jàmbur mettit nga teggoo jàmm ngay doon faw nga nangu faw nga dekku xas door dekku saaga faw nga dekku xiif mar dekku rafle wàññeeku naa dematuma ndax jaratu ko. Ok, après ce témoignage plutôt traumatisant, quel conseil donnerez-vous aux futurs migrants, hein?
kuy wax bi la yoon su ma ko déggee damay tiit yéena ma kenn bi la musiba ndax li ma fa gis naa ñuñ fa tëj dee jigéen yuñ fa tëddee ay ndaw yu fa dofee ñaata ñoo fa deewee yokk xar mi karaw noto exagéré am na ñuy dee ci yoon bi am ay junni yu raw dem kaaw liggéey tekki teral yaay ñibbi si géré chance bi benn yoon la sama life duma raw li am ba am mooy na média yi tas xibaar yi xamal ndaw yi risque yi ne ci yoon yi ñuy jaar yi xam li leen di xaar seen bakkan lay aar migrant bu dem dellu si ndax yoon bu bëri tartar. Bien avant d'être une terre d'immigration, le Sénégal a longtemps été une terre de migration. Pourquoi avoir quitté votre pays pour d'autres horizons? Avant de venir ici, quelles étaient vos informations? Contraint de quitter mon pays, abandonné par l'espoir. Un pays où le plus fort impose sa loi aux juniors. Un pays où la peur grandit en nous au jour le jour. Je fuis la misère, les guerres et les mauvais coups du sort. Pour moi, le Sénégal était le pays de l'hospitalité, reconnu à travers l'Afrique pour sa grande stabilité. Même si c'est pas l'Europe, je me suis bien intégré. Pas de racistes, xénophobes, personne pour le dénigrer. Votre parcours est très inspirant. Monsieur Sall, comment s'est donc passée votre intégration au Sénégal? J'ai démarré mon business avec une table et quelques fruits. Petit à petit, ça s'agrandit, sans bruit. J'ai expérimenté ce qu'on disait sur rester et réussir. J'ai essayé et j'ai vu qu'ici, c'est l'avenir. Mon Eldorado se trouve tout près chez mon voisin. Pour un avenir meilleur, pas besoin d'aller plus loin. Chez nous, on dit faut du courage pour partir, mais c'est la détermination qui nous fait revenir. Partir ne rime pas tout le temps avec réussir. Tant qu'il y a vie, il y a espoir, même chez soi, on peut se reconstruire. La route est pleine de pièges, remplie de dangers. Le désert n'est pas ton ami, il est prêt à te manger. Les victimes sont tasses et deviennent des statistiques. Mais leur mort mérite bien plus que des campagnes médiatiques. Pour conclure, une chose est sûre. Informer comme migrer est un droit. Mais être bien informé est essentiel pour faire les bons choix avant de bouger. Que ce soit dans nos pays ou vers l'Europe, peu importe. Les jeunes Africains, hommes et femmes, ont le droit d'accéder à une information crédible sur la migration. Tout comme les médias et les journalistes africains doivent être soutenus. Dans certains cas protégés lorsque la vérité dérange, pour mieux informer la jeunesse africaine sur les défis et les opportunités qui s'offrent à eux dans la migration. I thank you for this opportunity to convey my message to the Italian authorities on this occasion of the African Day 2020. Italy has been and is our partner for a long time and continues to support the Somali government in the area of health, business development, agriculture, higher education, and security sectors. Among other initiatives, we thank the Italian commitment to get Somali National University back on track and provide scholarships to our students who are now studying in Italy for their higher education and will contribute to the reconstruction of the country. Our police units have been well trained by Italian Carabinieri over the last 5 years. Somalia wants to be an active contributor to the creation of African dream, where our young people can imagine a future of stability, prosperity, and peace. Continental economic integration will be key in economic development and job creation for our youth. I am personally engaged with my counterparts to ensure that in our region, this process continues for the benefit of all. With the help of our international partners, we have made a long way and achieved important results in the economic and security sectors. Much is to be done. I know that Italy will be with Somalia and with African continent when there's a need because we have so much times proven that. Chers frères et sœurs africains, chers concitoyens, chers amis italiens, en nous associant cette année à l'initiative du gouvernement italien, nous voulons saluer la qualité et l'exemplarité de la coopération entre l'Afrique et l'Italie. Dois-je rappeler qu'en ce jour 25 mai 2020, nous commémorons la date anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine. C'est le lieu
de rendre un vibrant hommage aux pères fondateurs de notre organisation commune, qui, au prix de nombreux sacrifices, se sont battus pour une Afrique indépendante, unie et fière. Il faut aussi saluer les vaillantes populations africaines qui, malgré l'adversité, luttent pour un avenir meilleur du continent. Permettez-moi de reconnaître la volonté affichée de l'Italie de se rapprocher davantage des pays de la région du Sahel par l'ouverture de nouvelles représentations diplomatiques. Dans ce sens, notre pays se réjouit d'abriter depuis le 2019 une ambassade de la République italienne à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, cette année, la commémoration de la Journée de l'Afrique se tient dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la pandémie du Covid-19. À ce jour, celle-ci a affecté plusieurs pays et occasionné des milliers de morts à travers le monde. J'ai une pensée émue pour toutes ces victimes et j'exprime ma compassion et ma solidarité aux familles et aux proches éplorés. L'Italie, pays d'Europe le plus touché par la pandémie du Covid-19, en a payé un lourd tribut. Une dure épreuve et une tragédie qui font du présent dialogue politique et culturel italo-africain un moment unique de communion que je salue à sa juste valeur. L'Italie, terre d'hospitalité, accueille une importante diaspora africaine qui contribue au développement du continent. C'est le lieu pour moi de féliciter les communautés africaines installées en Italie et en particulier nos compatriotes qui y vivent et y travaillent pour leur abnégation et de leur traduire ma gratitude pour leur inestimable apport à l'œuvre de construction de leur pays d'origine. Chers frères et sœurs africains, chers concitoyens, chers amis italiens, nous vivons des moments à forte charge historique. La crise sanitaire qui nous frappe depuis plusieurs mois a ébranlé nos certitudes, mis à nu notre fragilité individuelle et révélé nos faiblesses collectives. Cette pandémie nous rappelle, si besoin était encore, à quel point nous n'avons d'autre choix que de construire davantage de ponts entre nos peuples. Je n'ai aucun doute qu'ensemble, Italiens et Africains, nous relèverons ce défi avec l'engagement attendu de toutes les autres nations pour une nouvelle gouvernance mondiale plus vertueuse, de paix, de justice et de solidarité. Vive la journée de l'Afrique, vive la coopération entre l'Afrique et la République italienne. Je vous remercie. Questo brano parla della collaborazione fra le persone, dello stare uniti e dice che tutti siamo più forti con qualcuno accanto, con qualcuno su cui contare. E in questo momento bisognerebbe abbattere tutte le frontiere, tutti i muri, tutti i pregiudizi, per poter ripartire tutti insieme, senza confini, fra Africa, Europa, senza confini nel mondo. Bisogna ripartire tutti insieme. Ne bavo moluye, ne baroge baluye, ne bavo moluye. Ne bavo moluye, ne lame baluye, ne bavo moluye. Ne sumunge baluye, ne baroge baluye.
sure. All my brothers with me, all my friends are with me, all my brothers with me. But nothing I can do, yeah. All my brothers with me, all my friends are with me, all my brothers with me. But nothing I can do. To my brothers and sisters of the Italian Republic, Africa Day 2020 occurs at a time when our two nations and the rest of the world are ravaged by the effects of coronavirus. We mark important days in our calendar by drawing lessons from history. But this year's Africa Day evokes deep sense of ambivalence, in the sense that we all need solidarity, we all need to adhere to the guidance of the World Health Organization in order to flatten the curve of this virus. And on the other hand, we use such occasions to recall our past, our shared past of struggle against injustice. And while there are many ties between our two nations and instances and moments in history that can be cited to indicate the strong bond of friendship between our nations, I would like to single out the relationship which was fostered between the city of Reggio Emilia and liberation movements in the former Portuguese colonies of Mozambique, Angola, and Guinea-Bissau, as well as South Africa and Namibia, as well as Zimbabwe. This city, led by the mobilizing and organizing efforts of Giuseppe Sancini, was able to raise awareness of the Italian people about the plight of the oppressed people of Southern Africa, whilst at the same time providing concrete support as a mark of solidarity. And to that end, it was in 1977 when the African National Congress of South Africa in the city of Reggio Emilia signed the Solidarity Pact. This was followed
in 1978 by the city of Reggio Emilia hosting the National Congress of Solidarity for the Independence and Sovereignty of the peoples of Southern Africa. It is with a deep sense of pride that one recalls walking along a street named after Albert Luthuli and one named after the martyrs of Soweto, Martiri di Soweto in Reggio Emilia. And Oliver Tambo wrote the following emotive words which I want to leave you with, and I quote, "We always carry Reggio Emilia in our hearts. When we speak of Italy, we cannot but think of Reggio Emilia. We are linked with profound attachment and immense gratitude that is hard to put into words," close quote. And I think these words sum up the relationship between our two countries and our peoples. And on this occasion, which, as I stated, evokes a sense of ambivalence, we hope that we will pull through this pandemic of coronavirus and emerge once again to create a better and humanely managed world. Thank you very much. Bonjour à tout le monde. Un petit son de soutien par rapport au coronavirus qui est en train de remuer le monde. Le soleil dans les cœurs, dans les esprits, dans les demeures. On va partager un petit moment ensemble, tous la main dans la main. Del Senegal, l'isola di Gore del Senegal. A proposito della situazione che stiamo vivendo tutti quanti nel mondo, soprattutto nel mondo occidentale con la coronavirus, vi sosteniamo attraverso la musica che facciamo e tutto il pensiero, siamo con tutto il pensiero con voi, soprattutto l'Italia, che io sono in Italia da più, vivo a Roma e la dedichiamo, io con i miei fratelli di Gore, gli dedichiamo questo pezzo qua. Grazie. Salaamaaleykum mbokk yi di leen nuyu di leen ziar di masawu bépp doomu aadama ak fépp foo mënti nekk ci àdduna. Tey jii nii fi jamono ji toll mooy que ne du xaalis booy jox nit du matériel booy jox nit li ñu mën a dimbalante mooy ku nekk jël say matuwaay nee nañu ku nekk na nga toog sa kër pour ñu mën a saafara coronavirus daan ko ci daan bu gën a gaaw mbokk yi di masawu ñëpp naan leen lii jot na. xeex bi mettiwul mooy ku nekk na nga toog sa kër set sell di raxas loxo yi saa su ne ak saabu ndox ak saabu waaw di leen masawaat. Discipline, study, practice and humility are the ingredients of every good musician, every good orchestra, every good and civil society. Here the students have the opportunity to meet, to eat together, to study together. In short, they have the opportunity to create a community. The
Caposoca Orchestra is a valid life alternative for thousands of African children. Music unites them. Music heals the soul and becomes their social redemption. But the Biennale is also an opportunity to share moments with colleagues coming from all over the world. O dia foi chamado por óbvias razões de Leonardo, dia 20. The big day is coming. In less than a week, the Caposoca Orchestra is ready to perform at the Biennale. Our trip to the Luanda Biennale 2019 ends here. Thanks to Caposoca President Dr. Fanzoni and his team for making this possible. Thanks to all Caposoca students for being what they are. Music is often entertainment, but in its highest form, it has a divine nature. It is the highest philosophy of the soul. Is it too early who didn't cut my truth? Cause everybody on Twitter so bail a flag on the suit. Boy, the vision is clear, the calling is loud. All I ever wanted was to make you proud. Hey. Another call, come and take a put a vector with a car, can I tweet? I see the Twitter boy and tell a click a guy. Nigga, you lie, I put it a guy. Nothing, just got a retweet from Nadia the guy. Boy, the game is just a takareta for a vibe. Such a fashioning, what's on the guy? Wait, hold up, nigga, guess what I found? A tweet from Bunty, I hope it ain't a fake account. Pull up on a baby, share a trend that Josie. Check account and that don't you want check a show my doors. Woo! Yeah, barrière, bastana, ouais, mais t'es bonne à bataille. Qui représente ta mouche, je n'ai que pas mis sa flamme. I feel like Basu took off, elle a ma head, I know she monkey can and think you can lead in Jataka. Woo! Kinako no back out tag. Kata baneka to pili sa flag. Got a towel, swear to contact like a ham me plaque. And I can fit, wait. No, I call him my track. I got a DM from Chile, that was the realest shit I've ever read. My niggas told me this is the realest advice you'll ever get. He told me get him back and I'll never stop. It hit home when he said I'll see you at the top.
Ladies and gentlemen, let me start by expressing my gratitude to the government of Italy for this initiative. Italy's commitment to fighting COVID-19 in Africa, as well as at home, is testament to the wisdom and generosity of Italy and its people. This is a virus that does not respect borders or oceans. We can defeat it, but only if we work together as a global community. COVID-19 may trigger a perfect storm for food security in Africa. 2/3 of the people in sub-Saharan Africa depends on agriculture for their livelihoods. Even before the pandemic, food security on the continent was a worry. Millions of Africans face a food crisis caused by locusts, droughts, fragility, and the impact of climate change. Now, the pandemic is threatening millions more. Working together, Italy, IFAD, and all partners in development can support Africa's small-scale farmers so that they can grow and sell the food to feed their nation. Thank you so much. Si tu fais la différence, t'es en retard. En mettant en valeur notre histoire, ça nous empêche pas d'aller ailleurs pour voir. Dans l'unité, on va décrocher notre part. Puis pour nous rendre nos cultures et nos arts. Djibouti, my home, the best where I took my first breath. Non-stop every day, I'm still holding the faith. Djibouti, my home, the best where I took my first breath. Non-stop every day, I'm still holding the faith. Farmajo bari, gabayo bari, saddayo bari, saddih lewana, sita baritnu, inkino adai, wana negele, sita ganino, halino halino ihalenda, elaliyo ihalenda, 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 na paini ada, hinani gaddai, na bola, wadir rastai, bisuttanini, la fitna kunna. قرني يوم ادنبو مربنا يسوى درسي دغنت برمونا انا كيغا قيمة عن قدريو كاغنا هي قبيلتنا كجسو غحر كيغا ملاس كدقنو اسكتو مي انكيتينو سيو قرقو هوري وصعدو جابوتي my home, the best where I took my first breath. Non-stop every day, I'm still holding the faith. Djibouti
Bonia yo bwe Boni nu ishokan Kusio kaninua Tioridamu Asawapore Yodembawa Dito le bibanos e allo dito le bidopo nous entrons libre au céleste dans son tué ton chambre unis de nos corps que la mort sépare tous les hommes deviennent frères donne la si douce Vetore pibanas e allo vetore bidopo nous entrons la main libre au céleste dans ton sang tu es dans le charme uni de nous ce que le monde sépare tous les hommes deviennent frères là où plane ton air si rose. Disteso sul fianco passo il tempo fra intervalli di vento e terra rossa, cambiando prospettive cerco di capire il verso giusto, il giusto slancio per ripartire. Questa partenza è la mia fortuna, un orizzonte che si avvicina. Sotto il mio camion c'è la mia cucina e intanto aspetto che il fango liberi le mie ruote, che la pianura calmi la paura, che il giorno liberi la nostra notte. Tutti insieme ma tutti insieme siamo tanti, siamo distanti, siamo fragili macchine che non osano andare più avanti. Siamo vicini ma completamente fermi, siamo i famosi istanti divenuti eterni. E continuare per questi pochi chilometri sempre pieni di ostacoli e baratri da oltrepassare, sapendo già che fra un attimo ci dovremo di nuovo fermare. Da qui passeranno tutti o non passerà nessuno, con le scarpe nelle mani, in fila ad uno. Da qui passeranno tutti, fino a quando c'è qualcuno, perché l'ultimo che passa vale come il primo. Passare le persone, un ponte collega modi di pensare, un ponte chiedo solamente un ponte per andare. E non bastava già questa miseria, alzarsi e non avere prospettiva, le punture quando viene sera, la paura è la paura che ci arresta, che ci tempesta, non insetti che volano ma proiettili sopra la testa. È una puntura ma direi che un po' diversa, la cura c'è ma l'aria non è più la stessa. E continuare non
è soltanto una scelta ma è la mia sola rivolta possibile, senza dimenticare che dopo pochi chilometri ci dovremo di nuovo fermare. Da qui passeranno tutti o non passerà nessuno, con le scarpe nelle mani, fila ad uno. Da qui passeranno tutti fino a quando c'è qualcuno, perché l'ultimo che passa vale come il primo. A prescindere dal tempo, che è un concetto qui inutilizzabile, mi basterebbe avere un posto giusto da raggiungere. Da qui passeranno tutti fino a quando c'è qualcuno, perché l'ultimo che passa vale come il primo. Life is sweet. Don't you think that life is just so sweet to pass it? Life is sweet. Today, Africa commemorates its historical trajectory. It is a day which reminds us of what Kwame Nkrumah said on the 24th of May, 1963, on the eve of the establishment of the Organization of African Unity. That the people of Africa are crying for unity. This is a message reiterated later by Thomas Sankara in the 1980s, and today is being emphasized by the young political leaders like Julius Malema. Today, the call for unity is even more pertinent given the havoc the COVID pandemic is creating all over the world in terms of health and the economy. As ICROM, and as an African myself, we commend the Italian government for being with Africa throughout the years. ICROM expresses its concern for the increasing vulnerability of cultural heritage protection, as well as cultural industries, cultural practitioners, including artists on the African continent, who for many centuries have contributed to the world's cultural creativity through such music genres as jazz, reggae, rap, blues, hip-hop, rock and roll, and many others. Culture is a powerful tool to also help in providing resilience in the face of such pandemics as we are facing right now. As we commemorate this Africa Day, at such a time, at ICROM, we realize this is first and foremost a health crisis, and our thoughts go to those who are not well, anxious, and grieving. As Tata Mandela reminds us, it seems impossible until it is done. We thank the government of Italy for being with Africa at this hour of need. With friends like the Italians, it has shown that Africa will never walk alone. I thank you. Bulanja ne bulanja, bana bulanja ne bulanja. Bulanja ne bulanja, bana bulanja ne bulanja.
bulanja, nebu bulanja, bala bulanja, nebu bulanja. Kokmozo enywa la jege, kanu wado mazazila. Asimola kelezera, olula, olula, jabatima nyana wotu. Kokmozo enywa la jege, kanu wado mazazila. Asimola kelezera, olula, olula, jabatima nyana wotu. Bala bulanja, simbole bala bulanjale, male masa solo bolita. Bala bulanja, simbole bala bulanjale, male masa solo bolita. I wanna say my animals. I wanna say my animals. They are important, they are important, they are important for me and you. I wanna save my animals, I wanna save my Africa. I wanna save my animals, I wanna save my Africa. I wanna save my animals, I wanna save my Africa. Oye, kona beji malu ele, jemalu, angayula beji koni kebe somada chama. Kone ye koro masa wele, kone betele bi masa wele, kabaya ba masa wele, kakenyega masa wele, angamolo dinywa makaja jugele kabodie. Masaluyo, dienge be somada chama. Save my animals, I wanna save my Africa. I wanna save my animals, I wanna save my Africa. I wanna save my animals, I wanna save my Africa. I wanna save my animals, I wanna save my Africa. I wanna save my animals, I wanna save my Africa. I wanna save my animals, I wanna save my Africa. Il legame con l'Africa è eterno. Ho avuto la fortuna di lavorare con dei musicisti africani, in modo particolare con un musicista, un chitarrista di nome Abu, Gigo. Siamo diventati dei grandi amici. Con lui ho fatto delle esperienze professionali fantastiche e appunto per questo ho deciso di dedicare a lui un brano e al suo sorriso in modo particolare, che è quello che non dimenticherò mai, intitolato Abu Smile. Buon ascolto. Africa.
tubam talaye, tubam talaye. Veli wale, kumelio, veli dembale, nyane aina, nyane rasio, kaduna yalio, abuyo kaina kupulaji. Droji jema, chile tokyo, tubam talaye, tubam talaye, tokyo, tubam talaye, tubam talaye, tokyo, tubam talaye. This year, we are celebrating Africa Day in a very different global context, that of the pandemic. However, this does not dampen our spirit to celebrate this significant day and the great achievements that it represents. We are celebrating it with Italy. Your country has fought bravely against the pandemic and emerged as an embodiment of the fighting human spirit and an inspiration to all of us. As Dante said, noi non potremo avere perfetta vita senza amici. You cannot have a perfect life without friends. The strong bonds of friendship and solidarity between Africa and Italy go back a long way. Our collaboration in the areas of infrastructure and energy is driven by our keenness to improve the lives of Africans and to strengthen our economic and political ties. As we face one of the biggest threats of the 21st century with major social and economic implications, we know that we can count on our friends and on our strong ties to work together in this fight and in the recovery period. What better way to celebrate Africa Day than with African and Italian music and culture? Happy African Day! Happy Africa, Italy, French! Cantando en su camino, cantando libertad. أنا جزائري ياي أرض الأحرار، أرض الأحرار. من داي جيتك جوال نحكي على الحال، تبدل الأحوال. ياي جيتك نحكي على السلم في كل قطار، واش اللي صار. ياي في الدارفور وكابول، غزة وبغداد، سلام نقول. يا سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحضار. يا سلام عليكم، سلام عليكم ناس الحضار. يا سلام عليكم. Cantar, el ritmo de la música me hace soñar, me hace volar, me hace viajar hasta el cielo infinito, lo quiero declarar. أنا جزائري ياي أرض الأحرار، ياي في بلاد الأحرار.
الحرار والشمس تبني ما نصدوا البيبان وشي اللي كان محكي في القطار يا ما نساو الرجال حرية بالنار وحياة الكفاح يا والسلم في القصار أنا جزائري يا أرض الأحرار يا سلام عليكم ناس الحضار يا سلام عليكم Africa Day, 25th of May. Today it marks the 57th anniversary of the establishment of the Organization of the African Unity, which is known as OAU, which was transformed in 2002 to the African Union, AU, through the Third Declaration. The OAU, which is now
AU has made many strides for Africa's continental integration, transformation, and development. I salute and congratulate the citizenry of the continent and our leaders for the gains achieved thus far. Even though we still face many challenges in Africa, which we are devising strategies to address. We have now the Agenda 2063. It is our vision for the Africa we want. It is our vision for the united, prosperous, and peaceful Africa, an Africa which is driven by its own people. We are now implementing Agenda 2063. We are leading our member states, the 55 member states of Africa. We are leading them and we are advising them and we are monitoring with them the implementation of Agenda 2063. The organization of the celebration of the Africa Day by Italy in these difficult times of the coronavirus pandemic clearly shows that the friendship between our continent and the government of Italy and the people of Italy. Your country, Italy, was one of those that was severely hit by the coronavirus. And I wish to use this opportunity once again to present our heartfelt condolences for all the loss of the life happened in Italy due to COVID-19. And we give condolences to all the families that lost their people and the families who are now grieving for losing their family members. Artists and culture workers are key in assisting policymakers' initiatives in responding to COVID-19. We salute the hard work, the dedication, and the commitment of all of you. And please do continue using your art and creation to reach out to everyone and the most vulnerable, so that COVID-19 messages are understood and abide by everyone. And also here, I would like to commend the work of the artist, the work of the culture worker, the work of our singers, our poet, that they are trying to take out with us the messages to the general public on how to prevent more transmissions and how to be aware to avoid getting infected by COVID-19. I salute and congratulate the celebration of friendship between Africa and Italy and stress the need to use our mutual solidarity in the fight against the coronavirus pandemic. Together we struggle, and together we shall win and we shall strive. So let us do it together in solidarity. We will fight COVID-19. Africa and Italy against COVID-19. Happy Africa Day for all. Thank you. La am ca biir ba mbaa du mat juróom-ñeent ya mu soog ko ca yërmande mu poosal kuy cër ca yërmande mu poosal kuy cër laaw buur la moom mi ko fa bàyyi ca yërmande
baatu mat juróom ñeent ya mu sopp ko te yërmande mu boosal kuy cër te yërmande mu boosal kuy cër tàngooru biir doom tëdd fa yàlla rek a mën fonkal say wéer li nu war ci ñoom sutura jigéen ñooy sunu yaay laaw buur la moom mi ko fa bàyyi ca yërmandeem su waxtu ba jotee ba yàlla tudd ko bakkan gaane si àdduna njural metti na yaay xam na li la war a doon ëllëg moo la koy jural bu nit ñi reere ba suur yow ngay fanaane jooy yaay du nelaw ngalabaay di farawuti dépense moom it nelawam ya du neex. Io respiro al ritmo del tuo cuore, ti sento forte, non correre in davanti, mani e piedi che camminano a rinda, mi abiti, ti nutro, piccolo mio tu potrai essere quello che vorrai, una calciatura, una rockstar, una panettiera, i sassi lungo il cammino li toglieremo insieme, uno ad uno, e tutti quelli che diranno questo non si può fare, li faremo sparire, come ad un certo punto spariranno gli spasmi e apparirai tu. I'm David Beasley, the Executive Director of the World Food Program, and I'm pleased to join you in celebrating Africa Day 2020. We can all look back with pride to May 25th, 1963, when the people of Africa united to lay the foundations for a better future for their continent. I personally want to thank Italy for putting together this initiative
and for its partnership with WFP and the Rome-based agencies. Our work together across the continent, from the Sahel to the Horn of Africa to Libya, is truly changing lives. Thank you. WFP is working with the African Union, UN agencies, and partners to ensure that the health crisis related to the COVID-19 pandemic does not turn into a food security and nutrition crisis. I know we are all going through rough times right now, but we can take inspiration from the determined efforts of those strong African men and women, founders of the African Union. They give us renewed optimism for a brighter tomorrow. I wish you all a wonderful Africa Day. Music brings us together, bridging geographic and cultural divides, and even more so in extraordinary times like these when we are all physically so far apart. I want to congratulate the Italian Ministry of Foreign Affairs for organising this event of musical solidarity. It is a celebration not only of the friendship and collaboration between Italy and Africa, but of our common bonds of humanity. The International Development Law Organization is an intergovernmental organization that promotes peace and sustainable development through the rule of law. We pledge to work with our host country, Italy, and our partners throughout Africa to protect the rights of the most vulnerable and to promote a fair and equitable recovery from the pandemic. I wish you all a very happy Africa Day.